Những cái như là giận dữ, tức giận hoặc là những cảm chúng ta mang muốn theo cuộc cuộc vân vân, nó không phải là bản chất của chúng ta. Cũng như là hỏi anh là ai, tôi là Đức, tôi là Quy hay là đó không phải thực chất của chúng ta, không phải bản chất của chúng ta, không phải thế. Đó là những cái ảnh hưởng tạm thời chứ không phải là bản chất thật của con người. If these negative things are not our nature, then what is our nature now? Okay, now the question comes. Now, what is our nature? So our nature of mind, to put it very simple for you, then is the nature of mind is, let's say, love, kindness, compassion, and wisdom. Three aspects: loving kindness, compassion, and wisdom. So our nature of mind is actually these three things. Thực ra bản chất cái gì của chúng ta là gì? Bản chất của chúng ta là nhân hậu, là từ bi và trí tuệ. Đó là ba cái bản chất của con người. Okay. So our nature of mind is now, you roughly understand as three things, yeah, three characters: loving kindness, compassion, and wisdom. This is very, very important. Very, very important. You will not get to learn this in college, university, school, not even from parents, not even from anybody else in the society. But this thing you will get to learn or realize from the teachings of Buddha. Okay? So that's why our nature of mind is, let me again remind you, loving kindness, compassion, and wisdom. So from today, when somebody asks you, who are you? And when you say, I'm mine, deep down you should understand, I am loving kindness, compassion, and wisdom. Khi mà thầy nói rằng là anh là ai, tôi là Mai, nhưng mà thực ra chúng ta đã nói tôi là nhân hậu, tôi là từ bi và tôi là trí tuệ. Đó là cái bản chất thật của mình. Okay? Otherwise, when you say, I'm Mai, I'm Pip, I'm Zoom, and I'm Dick, you know, that time, deep down you don't know who am I. Yeah. Explain. Thế cho nên khi mà ta hỏi tôi là gì, tôi là Đức, tôi là Dung và tôi là Mai, chẳng thực chất thì chưa phải là cái bản chất thật của mình. Okay? So from today you know who you are. So the nature of mind is loving kindness, compassion, and wisdom. And these three qualities, when fully develops, that time we are called Buddha. Ba cái tố chất này khi mà đã phát triển đến đây là viên mãn thì đó là thì chúng ta thành Phật, cái đó là Phật tính. So the Buddha means, in another way to understand is this: Buddha means loving kindness, compassion, and wisdom, not a historical Buddha alone. Khi mà chúng ta nói Phật thì chúng ta nói đến ba cái thuộc tính của Phật, tức là nhân hậu, từ bi và trí tuệ, chứ không phải là chúng ta nói đến một vị Phật lịch sử như là Thích Ca Mâu Ni. It is very important. So please, I request you to all concentrate more. Cái điều đó rất là quan trọng, thì vì thầy xin chúng ta là hãy luôn luôn nghiền ngẫm vào cái này, không nên coi Phật là những gì khác, mà Phật chính là cái bản chất thật của mình. But make sure you don't fall asleep, because when you try to concentrate, you fall asleep. Thầy hy vọng là đừng quá tập trung để buồn ngủ. Okay. Okay. So now, yes. So since our nature of mind is Buddha, our nature of mind is loving kindness, compassion, and wisdom. These three qualities, this potential,
this nature is not only in you or me or somebody, limited people, no. It is in everybody. You have, I have, king has, ordinary beggars on the street, they also have. Forget about humans. Even the animals have. Spirit, they have. You know the tiny bugs like ant, mosquito, formless. Everybody in this world, all sentient beings, all of them in their nature, they have this equally. So from this point of view, the nature point of view, Buddha is not greater than us. We are not worse than Buddha. We are equal in the nature of mind. Thầy có nói là cái không khí nữa, không khí con người có là kể cả con sinh nhỏ bé, con sồi, đều có ba thuộc tính cả. Và điểm đưa đến nhấn mạnh này, không có gì hơn chúng ta và chúng ta cũng không thua kém như Phật, bởi chúng ta đã có thuộc tính. Phát triển là về thực hiện được và chúng ta là những cái thuộc tính chưa phát triển để đầy đủ thôi. So you know, now you have the capital, I have the base, I have the foundation, I have the seed. Now you know. Okay? If we don't know I have the seed, then we will not think about planting rice or corn or potato or something. We will not think about it. But now we know. Oh, enlightenment, becoming a Buddha is possible because I have the potential, I have the nature, I have the seed. And because, first you explain that. Vì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có tiềm năng trở thành Phật, chúng ta có cái hạt giống để trở thành Phật. Vậy thì cõi Phật không phải cái gì xa lạ, Phật tính không phải là cái gì xa lạ, chúng ta có thể đạt được. Then we will start to learn respect others, because you know, by nature we are the same. The dog, is not inferior than us. By nature point of view, we are not superior than the dog. The nature ultimately is loving kindness, compassion, and wisdom. Ultimately, the nature of dog is also Buddha. Mosquito is also Buddha. You see? So, from the ultimate point of view, we all are same. From this understanding, then you will learn how to respect others. If you don't know this at the base, no matter how much you will tell your children or somebody to respect others, maybe they will do sometime, but they deep down, they don't have the sense, so maybe they will not continue or listen to you, because it doesn't make sense to them. Yeah? Vậy thì như thầy nói là ngay cả con súc vật nó cũng có những thuộc tính từ bi, nhân hậu và trí tuệ. Chính vì với người hoàn huyền đó thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi điều như nhau cả, không có gì phân biệt cả, không có gì cao, không có gì thấp, chúng ta đều có một cái tố chất là tương đương như nhau trong này. So our that nature, Buddha nature, okay? In another term we call it Buddha nature, okay? Or, okay, so I don't want to go to all the details. That's the point. Now you have the point. So, but if loving kindness, compassion, and wisdom is our nature of mind, why not we realize it? If it is all the time with us, why not we see it? If it is all the time with us, every one of us, why we fail to be enlightened from becoming a Buddha? These are the questions. So I tell you the reason. First you explain this. Why? Tức là chúng ta có những cái thuộc tính tại sao mà chúng ta chưa thể trở thành Phật được? Tại sao là như vậy? It's because we fail to realize it. We fail to know it. We fail to recognize it. Because of that, then we fall into the wrong hand of ignorance. Bởi vì là chúng ta chưa nhận thấy được cái điều đó, chưa nhận thấy hoạt tính của chúng ta là lầm, do đó chúng ta đi vào trạng thái vô minh. Okay, is it clear?
Ignorance, yeah? So, because we fail to recognize this, therefore, we fall into the wrong hand of ignorance. That's the first mistake. Once we are controlled by ignorance, then the ignorance comes with more force. Anger, attachment, jealousy, pride, and all of that, 84,000 force. All of them come. So they all cover it. So your nature of mind, Buddha, the Buddha nature, loving kindness, compassion, and nature of mind is covered, covered. So you don't see it. It is hidden now. Thực ra đó là cái người thầy đã nói, tất cả chúng ta đều có ba cái tố chất đó, nhưng mà chúng ta bị cái trạng thái đối với che lấp càng ngày càng che lấp dày, cho nên chúng ta tuy rằng có tiềm năng trở thành Phật mà chúng ta chưa làm được điều đó. And then with those negative emotions, 84,000 types of negative emotions, we did so many negative karma. We committed so many bad karmas. So all those bad karma becomes another barrier to cover. And we have no limit to our negative karma. For how long we have been doing this, 1,000 years, 1,000 lives, we don't know. More than that, there is no beginning. So for a very long time, we have been doing so many bad karmas. So all the bad karmas cover. So then this becomes, your own face in the mirror. When I tell Buddha Vajrasattva, and you feel who is this guy. You see? Thầy có nói là tất cả cái phản ứng của chúng ta bị che phủ rất là dày như thế. Cho nên cũng như thầy nói vừa này, tất cả những người nó tạo ra 8.400.000 các cái thuộc tính mà 8.400.000 này suốt nó chỉ dùng cho có 8.400.000 người đạo. Đối với người đạo làm cho chúng ta cũng như là một người nhìn về những người xây dựng các cái hiểu rất là sai lệch. Okay, so that's why from ignorance, 5 negative emotions came. From 5 negative emotions, all the negative karma came. Because of all the negative karma or the bad karma, the suffering of the world came. The suffering of the hell, spirit, animal, human, and so on. All of that are then created by our bad karma. So this makes you clear the suffering of world is not created by God, but it is created by our own karma. And the karma comes from your own ignorant mind. You see, it's very clear. Vậy là như thầy đã nói rồi, do cái vô minh chúng ta có 5 cái độc tố và từ 5 cái độc tố thì chúng ta sẽ tạo ra một chuỗi nghiệp quả dày dặn càng đi vào cái giai đoạn. Is it clear? Yeah? Các vị có rõ ràng điểm này chưa? This is very Từ important. vô minh thì bắt đầu mới lại đưa ra cái đó là cái nó xuyên suốt trong cái trong nhân viên. Từ vô minh nó đưa ra 5 cái độc tố và 5 cái độc tố nó bắt đầu tạo ra các cái nghiệp quả tiêu cực của mình. Yeah. Okay. When we die, now it is clear, yeah? Okay? Your nature of mind is clear to you. Why you don't see, now you know the reason. Is because the bad karma, all the negative emotions has covered it. It is like the sun in the sky. When there is a cloud, like today, this afternoon, we didn't see the sun. Because the cloud, thick cloud has covered it. So it looks like there is no sun. But when you fly, cross the cloud limit, then you will see the sun again. So sun is all the time there. So our nature of mind is like that sun. It is compassion, loving kindness, and wisdom all the time. The karma, the negative emotion, they cannot make loving kindness and compassion, our nature, worse. They cannot make. Only problem is they have covered. That's it. But they cannot make it worse, When you cross the cloud limit, you can see the sun clear as it is. Similarly, when you remove the negative karma, all the negative emotions, at that time, you can realize your nature of mind. First, you explain that.
Đấy, tức là thầy nói thầy lấy ví dụ như một cái mặt trời bị đám mây che dày đặc che, nhưng mà mặt trời vẫn tồn tại, cái đám mây không thể làm cho cái độ sáng của mặt trời. Cũng như là bản chất hoạt tính của chúng ta như thế này, tất cả những cái tiêu cực, những cái nghiệp quả nó không thể làm cái bản chất cái hương đạo đi của chúng ta, chẳng qua nó chỉ che lấp cái hoạt tính của chúng ta mà thôi. Yeah. So interesting thing about death is very important. Okay. So you should get the point clear. At the moment of death, it is very interesting about death. You know, when we die, our body, karmic body, this is the karmic body, this breaks. Okay. So the mind is separated from the body. Therefore, one cover is gone. Okay. So one cover is gone. The karmic body cover is gone. Okay. Then, when the subtle level of mind, the father and the mother element moves towards each other, that time the 84,000 negative emotions also go, you know, one after the another. So your nature of mind shines as those light as the third sign. Remember, each dissolution time there is a light you see as a mirage, you will see as a mist light, you will see as a firefly, you will see as a lamp. Then when the two elements meeting, moving, that time you will see as a sun, moon, you know. So in this way, the nature of mind, loving kindness, compassion and wisdom shines. Because the cloud of negative karma and the cloud of negative emotions are all being covered. I mean discovered, uncovered. So the nature of mind, then you can see the brighter. By the third bardo, then not only light, you will see the form, the actual form of Buddha. And that's your own nature of mind. Loving kindness, compassion and wisdom, now you see as a Buddha. And that's your own nature. Đấy, tức là đến cái giai đoạn này thì tất cả những cái màn lúc che phủ những con nuôi cái cách nhận ra 8 vạn 4 nghìn các những nghiệp quả, cái cảm xúc tiêu cực đã bị chấm dứt đi. Thì lúc việc nó tính hiện lộ ra, và lúc việc chúng ta bắt đầu trông thấy những vị Phật đó là bản chất thực sự của chúng ta lúc này. Cái giai đoạn này giai đoạn hiển thị hoàn toàn hiện lộ hoàn toàn của tính của chúng ta. Và lúc bây giờ cái cơ thể vật chất chúng ta đã rời bỏ rồi, cái cơ thể vật chất tạo ra nghiệp quả chúng ta rời bỏ rồi. Và trong lúc này là tất cả những các cái cảm xúc tiêu cực cảm nó dừng lại, mà lúc nào hiện tính của chúng ta là bị lộ toàn vậy. Cái điều vừa rồi ngài có nhấn mạnh đến một cái ý rất là hay và có thể liên quan đến rất nhiều chúng ta, đó là ngài nói rằng là cái chết ấy, đó là một điều rất là kỳ diệu, một điểm rất là kiện. Vì vào cái thời điểm của chúng ta chết ấy, thì cái thân thể nghiệp quả của chúng ta, cái thân xác nghiệp quả nó giống như cái vỏ bị vỡ, nứt vỡ ra, và những cái bản tính nội tại sâu xa nhất ở trong ta bây giờ được bộc lộ ra. Mọi người có nhắc lại vào mọi người xem là mọi người có nhớ lại cái tiến trình chết mà ngài giảng từ lúc trước không ạ? Tức là khi quá trình tứ đại tan rã, từ địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại tan rã cho đến khi là cái tinh trao huyết mẹ ở trên đỉnh đầu và vùng dưới này nó gặp nhau ra ngoài tim này. Và trong mỗi một cái tiến trình như vậy thì ngày lần trước có giảng là chúng ta sẽ xuất hiện những dấu hiệu bên trong ấy, dấu hiệu bí mật ấy, là chúng ta thấy một cái điểm sáng, nó cứ sáng dần lớn dần, thì đó chính là cái bản tính nội tại bên trong ta được bộc lộ dần. Khi mà giống như cái hình tượng người này cười ấy, người cười cái tay áo thế, ngài nói là 8 vạn 4 ngàn cái phiền não, các dạng phiền não nghiệp quả tiêu cực nó cứ được lột bỏ dần giống như hiện tượng thế, và dần thì ánh sáng nội tại bên trong hay nó khác, tức là Buddha nature, bản tâm chúng ta nó được dần nó sáng lộ phát lộ ra. Và đến cái bát đô thứ hai là bát đô cái chết thì chính là cái ánh sáng nội tại là ngài mô tả, chính là cái đó. Về đến cái đoạn thứ ba này tức là bát đô pháp tính thì cái ánh sáng nội tại đó là biểu hiện dưới dạng các hình ảnh, các màu sắc, các âm thanh như ngài mô tả trong quá trình vừa rồi 5 ngày, mỗi một ngày sẽ xuất hiện một vị Phật cùng vị Phật mẫu sự bao xung quanh là các đoàn tùy tùng bao gồm 2 Bồ Tát Nam, 2 Bồ Tát Nữ và vân. Đấy chính là ngài nhắc đi nhắc lại rằng cái điều mấu chốt đây chúng ta phải hiểu rằng đó không phải cái gì khác, mà đó chính là bản tính nội tại chúng ta được biểu lộ ra ngoài. Bình thường nó bị che phủ đi bởi rất nhiều yếu tố nghiệp quả phiền não, nhưng vào giờ phút chết này một cách rất tự nhiên do cái vỏ thân thể nghiệp quả bị vỡ ra thì yếu tố này được bộc lộ, và đây là một cơ hội vĩ đại. Okay, thank you. Good. Viết này hay nhỉ?
Thì chắc anh này cũng You biết know? rồi. Okay, so I don't want to confuse you. Actually, there are a lot of things to tell Anh này more, chắc anh but I này biết think thêm. this is our human brain, you know, so I should balance it. Anyway, so let me give you one example. You know, when we go to see movie, you know, film in the movie theater, you will watch on the wall with the cotton. So everybody watches. There's a movie, fighting, dancing, singing. Chúng thầy nói mình cứ nói thôi. But actually, there's nothing. You know, everything is coming from the projector, isn't it? But nobody looks at the projector like this, you know, isn't it? Everybody thinks, wow, that's the hero, you know. So they look at it there, but there's nothing. But people think, oh, there's something. You know. In fact, it is a projection from the projector. On the wall of the curtain, there's nothing. Similarly, in the bardo, everything you see, the light, red, blue, white, yellow, and so on, Buddhas, Bodhisattvas, everything you see, if you don't know, then you think, wow, this is something, you know. Then you get scared because you think this is something else. But in fact, they are nothing. There is nothing in the bardo. It is your own mind projecting, you know, like the projector. Then you see, from the projector on the wall, you see the film. Similarly, from the projector of our mind in the bardo, you see the projection of these deities. So the nature of mind as a projector, projection you see as a light and the deities. So your nature of mind is shining actually. Thầy dùng một cái ví dụ như là khi mà chúng ta đi xem phim, tất cả những hình ảnh trên phim bắt đầu nó từ cái máy chiếu phim phát ra, thực sự nó là gì? Thực sự nó chỉ là hình ảnh, không ai nhìn vào một cái máy chiếu phim mà người ta nhìn vào những hình ảnh hiện tượng, người ta có những cảm xúc như thế. Cũng tương tự như thế, khi mà chết đi và khi mà chúng ta thấy hình ảnh, hoặc dù bất kỳ hình nào, đó những cái mà ta gọi là phóng tử của tư duy, nó chính cái sản phẩm của chính tư duy nó sản xuất ra, chứ không phải là cái thứ gì xa lạ. Chúng ta thấy khiếp sợ, chúng ta hãi hùng hay vui sướng, đó là chúng ta thấy đó là cái vật thể từ bên ngoài vào là khiến chúng ta nhiều, nhưng thực chất cái đó chỉ là cái sản phẩm của tư duy chúng ta mà thôi. Okay? Yeah? So in the bardo number 3, we were up to the day 5, yeah? So the day 5, you know, the dying process, when I told you, naturally all the things are removed. So your nature of mind is shining to you. So your mind, because you are separated from the body, so the mind is focused inward, right? The attention is inside. So that's why your mind is looking at yourself. Your nature of mind is shining towards you, and there is no covering things. So you are actually in direct contact of your nature of mind during the process of death. And after that, during the third bardo, you are actually in direct contact, face-to-face contact with the enlightenment, your nature of mind. Chính là cái lúc này là cái lúc mà tư duy của con người được nối trực tiếp với lại bản chất thật mình. Đấy là mấy cơ hội cực kỳ tốt đẹp để mà đạt đến khai sáng. Lúc bây giờ không còn một cái gì che phủ, tất cả những cái như là thầy giảng của thầy như anh Hoàng nói vào đấy, tất cả 8 hoặc 4.000 cái cảm xúc tích cực kết có lúc với cả cái thật tính của ta hiện thị hoàn toàn. Đấy lúc để tư duy được nối trực tiếp với thực tính, và đó là những cơ hội khai sáng. But if we have no instructions, no idea, no training, no teachings about this when we are alive, then at that time, even you are in the direct contact of your nature of mind, you will not know it. It is like a blind person who cannot see. You give him a big TV in front of him and ask him to watch. He cannot see, you know. So if we don't have those instructions, trainings and everything, so when you see them in the bardo,
you will not see them as your own nature of mind. You will fail, you see. So that's why actually the bardo and the dying process, if you understand, that is a very great opportunity to get enlightenment in an instant time, you know, instant. Please. Thầy có nói là nếu lúc việc mà chúng ta không nhận thức được, đấy là một cơ hội thực rất là lớn. Nếu mà chúng ta không nhận thức được thì chúng sẽ bỏ qua cơ hội này. Cũng như một người mù khi mà đưa cho họ một cây thật đẹp như thế, nếu họ mù họ không cái gì, nếu chúng ta không có những cái hướng dẫn về giáo lý bằng câu này thì chúng ta không biết là cái gì và chúng ta đã bỏ qua một cơ hội đó. Okay, so the 5 Buddhas. Now, if I am to explain each, I can explain you why our nature of mind is Buddha Vajrasattva, why our nature of mind is Buddha Ratnasambhava, Buddha Amitabha, Buddha Amoghasiddha and Virojana. I can explain you, but I don't want to give you more headache. I think this is roughly enough for you. But in short, to cut it short, you now understand your nature of mind is what you see in the bardo. So the bardo is not a construct thing all the time, you know, waiting us there. No. It is our own mind. You see that. Only thing you have to do is realize it as your nature, to be your nature. If you cannot do that, at least take refuge, call your friend. Remember, yeah? And if you cannot do that, at least try to maintain the discipline. Means keep the positive state of mind in the bardo. So the 3 instructions, you remember, right? So this is throughout the bardo journey, you have to apply. Yeah. Thầy nói là đấy là trong cái điều quan trọng nhất là phải nhớ lại 3 cái hướng dẫn mà thầy nói trước. Nếu mà không hiểu rằng đó là bản chất thực sự của mình thì hãy như là chọn bạn bè, như là nương tựa vào cái chỗ tựa vào cái hình tướng đó. Và nếu không có thì hãy giữ cái tâm mình, giữ ghi lại tất cả những cái thuộc tính tốt đẹp của mình, cái bản chất thực sự của mình, thì điều đó cũng sẽ hỗ trợ. And the lights coming from the Buddha's heart center, they are actually the 5 wisdom light. And the 5 wisdom lights are when our negative emotions, 5 negative emotions, when they remove or when they transform the opposite, then it's called 5 wisdom. You see? So the lights are nothing, you know, no torch light, no solar light. It is the light of your nature of mind shining as the 5 wisdom. Thực chất mà 5 cái độc tố của tư duy, nếu mà khi mà tất cả những các một cái tiêu cực mà được gỡ bỏ thì đó chính là 5 cái trí tuệ, 5 cái trí tuệ. Hiện thì nó là 5 định mệnh, mà thực chất cái trí tuệ này đi sâu hơn nữa, đó là 5 cái tố chất để xây dựng cái cơ thể chúng ta, đó là 5 định mệnh. Chỉ vì vô minh mà 5 cái tố chất ấy, 5 cái tố chất tốt đẹp nó biến thành 5 độc tố, nhưng mà khi mà tất cả những cái mà có hiệu quả nó được gỡ bỏ hiện rộng ra thì đấy chính là 5 cái bản chất trí tuệ của chính bản thân mình. So on the day 6, these 5 Buddhas, they will come in group, not one by one. They will all come in group. So the 5 Buddhas with the Bodhisattvas, all that they have been seeing for the last 5 days, they will come in one group. So before, even seeing one of the Buddha's group is very challenging and terrifying, so fearful. Can you imagine when the 6 all together, you know, comes that you see in the bardo, then you will be, it will be more challenging. You will be more horrified. So on the day 6, all comes together. But the instruction is same. Realize them to be your nature. They are nothing but your nature of mind. And if cannot, you try to take refuge in them. If cannot, maintain the possibility. Đến ngày thứ 6 thì tất cả 5 cái nhóm ở đây cùng xuất hiện một lúc, thì trong từng ngày một
năm vị Phật xuất hiện, ánh sáng rực rỡ như thế nào trong ngày thứ sáu. Tất cả năm vị Phật xuất hiện cùng lúc, năm nhóm Phật xuất hiện cùng lúc, ánh sáng càng rực rỡ hơn. Vì chúng tôi vẫn tiếp tục áp dụng ba cái hướng dẫn, hãy nương tựa vào đấy, nếu không thì hãy nhận thức rằng đó là bản chất mình, nếu không thì hãy nương tựa vào đó, và nếu không thì hãy duy trì bản chất tốt đẹp của mình, những thuộc tính tốt đẹp của mình. Then if we lack instruction, teachings, training, and all of that, if we have no idea about Bhakti, then on the day 6, the great chance to be enlightened through the mystique. So we will go to the day 7. On the day 7, now you will see the 5 Buddha change into a little bit not peaceful form now. You know, not completely wrathful also. It is half-half, 50-50. Sort of smiling at the same time, looks a little bit angry, you know. But that doesn't mean Buddhas are angry, because nature of mind is wisdom, love, and kindness, and compassion, and they cannot be anger at all. Okay, fire cannot be water at all. Yeah. Đến ngày thứ 7 ấy, thì là những cái hình tướng xuất hiện sẽ không phải là những hình tướng hiện lại, mà ngọn lửa hiện tại là rất là giận dữ. Yeah. So surrounded by the 5 Buddhas with more group, you know. So I don't want to go all the details, but all together, up to the day 7, you will see 42 deities. 42 up to the day 7. You will see 42 deities, and they are your own nature of mind shining as those. So the instruction is 3, you remember, right? Đến ngày thứ 7 thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện 42 cái vị thần linh này. Cái 42 thần linh thực chất cũng là bản chất tư duy của chúng ta. Then xin lỗi cho các điều chỉnh một chút là vừa rồi nói là tức là trong 5 cái ngày vừa rồi ạ, 6 ngày vừa rồi trước ạ, từ ngày thứ 1 nhất cho đến ngày thứ 5, cứ mỗi một ngày chúng ta sẽ thấy xuất hiện một cái gia đình Phật. Vào ngày thứ 6 thì cả 5 gia đình Phật đó, thông thường người ta gọi là gia đình Phật, cùng xuất hiện cùng một lúc. Và đến ngày, và mỗi một lần như thế chúng ta hãy nhớ là cứ mỗi một lần như vậy, cái mỗi ngày thì nó là một cái cơ hội để chúng ta được giải thoát, được giác ngộ. Khi chúng ta có thể áp dụng 3 cái phương thức mà người hướng dẫn. Thứ nhất là nhận ra rằng đó chính là cái sự phóng chiếu của bản thân của mình. Đấy là phương thức thứ nhất, phương thức cao nhất. Nếu không thì chúng ta hãy hiểu rằng đó là nơi để chúng ta quy y. Cái hành động này giống như gọi điện thoại rồi, nơi để chúng ta quy y vào đó và cuối cùng nữa là nếu mà chúng ta không nhận làm thực hiện được điều đó thì chúng ta hãy nhớ đến tất cả những cái hành động tốt đẹp, những phẩm tính tốt đẹp mà chúng ta thực hiện ở trong đời. Đấy là 3 cái phương thức. Thế nhưng mà nếu mà cứ mỗi một lần như vậy mà chúng ta không tận dụng được cơ hội ấy thì cơ hội tiếp sau mới xuất hiện. Nếu cho mọi người nhớ sao là nếu mà chúng ta không tận dụng được cơ hội ấy, giống như chúng ta không lên đi cái chuyến xe này thì chúng ta đi lần tiếp theo. Cứ lần lượt như vậy và đến hết 6 ngày vừa rồi thì là 42 vị, người ta gọi 42 vị bổ tôn xuất hiện hết trong 6 ngày đầu rồi, thì đến ngày thứ 7 này sẽ là 5 vị bổ tôn Tiadara, tức là những vị trì minh sẽ xuất hiện dưới hình thức nửa an tĩnh nửa phẫn nộ. 42 vị bổ tôn trong 6 ngày đầu chúng ta gặp thì thường biểu hiện trong ngày ra rất là an bình, rất là hiền hòa, có thể giống rất là nhiều cái tranh ảnh của Phật giáo mà chúng ta hay quan sát chúng ta thấy đây. Thế nhưng vào ngày thứ 7 này thì không còn cái dáng vẻ như đây nữa mà là dạng tĩnh nộ, có nghĩa là nửa an tĩnh nửa phẫn nộ. Và chúng ta đừng suy nghĩ rằng là tại sao mà ngài nói rằng là bản chất của cái thật tính của chúng ta trong chúng ta là 3 đặc tính, đúng không? Nhân ái, từ bi và trí tuệ. Nó bây giờ lại phẫn nộ là như thế nào? Ngài nói rằng là cái sự phẫn nộ ở đây nó không giống như chúng ta hiểu, chúng ta phải hiểu nghĩa phẫn nộ đây là một cái khác. Và đây là một phương thức biểu hiện của tự mình. So from the day 8, then the looks of 5 Buddhas, they are completely changed into wrathful. Looks very, very wrathful. The eyebrows, the hair, the mustache, everything is a fire, you know, blazing fire. Surrounded by fire. 3 eyes, you know, or 9 eyes. You know,
three eyes on each face, three face, Trời ơi, 4 legs, chỉ mắt 6 mỗi arms, mỗi mặt phải có 3 mắt. holding all kinds of weapons, looking terrifying. The size that you cannot really say, bigger than universe, bigger than mountain, you know. So some are smaller, some are big. So on the day 8, the Buddha, the 5 Buddha, you know, on the day 7, when we talk about the Vidyadharas, they are not something else. The same 5 Buddha transformed. So on the day 8, the same 5 Buddha from the Vidyadhara, now they become wrathful. Same 5 Buddha. And on the day 9, another, you know, Buddha Vajrasattva as a wrathful. Day 10, Ratnasambhava, wrathful. Day 11, Buddha Amitabha, wrathful. Day 12, Amoghasiddha, wrathful. All look wrathful. You will see in between these 4 days, total 58 types of wrathful forms, and many of them snake-headed, owl-headed, you know, and then snake, owl, and what else? So many different animal-headed, you know, wolf, bear, crocodile, and so many others. So all together 28 different faces, and total in these few days 58 of them you will see. They are also the same thing. They are your own nature of mind projecting as this, but the process changes, you know, from peaceful to a bit wrathful, from wrathful to more extreme wrathful, complete wrathful. Then in this way it continues up to day 12. Okay? Yeah, maybe you translate that first. Đấy, từ ngày thứ 8, thứ 9 trở đi đến ngày thứ 10 thì tất cả những cái vị linh trần thần của tôi nó hiện ra dưới một dạng rất là dữ dội, rất là khủng khiếp, với những cái đầu thú vật như là đầu cá sấu, đầu cú, hay là đầu báo, hay là đầu gấu, với những răng nanh, với những bốn chi rất là to lớn khủng khiếp, 4 chân 8 tay, những cái hiện tượng rất là khủng khiếp của cổ quái. Nhưng mà thực chất đó là như là bản chất vật của chúng ta thể hiện dưới một dạng phẫn nộ. Mà như Hoàng nói bây giờ, phẫn nộ không có cái hiểu gì đấy trong con đường trưởng theo trình bản gì. Đó là những cái hình ảnh ấn tượng của vật tính của chúng ta. Yeah. So how much? 58 plus 42 peaceful. Total 100. So these are known as the 100 deities. And 100 deities. So that's why many people complain, oh, Vajrayana has this deity, that deity, so many deity, which to practice, which to follow, which to delight. They confuse, you know. But actually, it is not not created or made by, arranged by somebody, no. It is our own nature of mind. So we are trying to use every angle to know the nature of mind. So we have 100 deity is because of our nature of mind has 100 aspects. Đấy, thế là thầy nói bắt tắt là ví dụ tất cả những người trở thành người 50, 80 thần linh có độ 42 thần linh anh. Thực chất 100 vị thần linh là 100 khía cạnh của Phật tính của chúng ta. Okay, so in this way, we have during the third Bardo, there are 2 major chances to be fully enlightened, because you are in contact with your own nature of mind, face to face, like saying, knocking, you know, hello, like that, you see. So the only thing you have to do is click. That's all. For that you can use 3 means, right? So this is, I roughly gave you the essence of the third Bardo. This is the rough but essence explanation about the third Bardo. Tất cả những điều đó này, thầy cũng nói là tất cả những hình tượng là bây giờ thầy bắt đầu chuyển sang và đến cái bắt đầu thứ 3. Cái bắt đầu sau khi mà tất cả những 100 thần linh bình an và Phật tổ xuất hiện thì thực chất là nó bản chất là tư duy. Nếu mà chúng ta lại không nhận biết được nữa thì chúng ta sẽ bước đến một cái bắt đầu thứ 3. Okay? So the third Bardo is roughly finished, and okay, so Israel
battle to finish after 100 deities, full 100 deities appear. This is the last of the third battle. Xin lỗi vừa rồi đó là khi mà battle thứ ba kết thúc, tức là 100 vị thần linh bị ăn vào battle xuất hiện đầy đủ thì đó là battle thứ ba đã kết thúc. It depends on time because I'm afraid, some of them maybe have leg pain because I can continue for whole night, but I cannot do. I shouldn't do that. Yeah. So you should let me know. You should tell me because some of the senior people, they must have a problem with the leg, sitting too much. So we stop it for tomorrow. Today, we stop it here today, and.